Yang saya hormati pembina, pimpinan, pengurus, asesi, seluruh peserta dan tamu undangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat atas penyelenggaraan asesi yang keberapa sekarang? Yang kelima. Saya baru pertama kali hadir, tapi melihat dari pameran di depan sana, nampak sekali bahwa geliat kebangkitan pendidikan Islam makin hari makin menguat di Indonesia. Ini adalah sebuah tanda-tanda yang baik. I respect the supervisors of the SIC management leadership, all participants and invited guests. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First, I would like to congratulate you on the 5th SIC event. This is my first time attending, but looking at the exhibition in front of you, it is clear that the revival of Islamic education is getting stronger in Indonesia. This is a good sign. Saya tadi sampaikan, ini sebetulnya jadwal kesini tidak ada. Tapi saya bilang lebih baik mendadak datang daripada mendadak batal. Kalau mendadak batal suasana jadi panjang gitu. I said earlier that there was actually no schedule here, but I said it was better to come suddenly than suddenly cancel. If it suddenly cancels, the business will be long. Saya ingin sampaikan singkat saja, pendidikanlah tentang masa depan. Pendidikan adalah tentang menyiapkan generasi baru. Dan pendidikan tidak membentuk, pendidikan menumbuhkan. Dia menumbuhkan. Karena dia menumbuhkan, maka yang diperlukan sangat mendasar adalah bagaimana tanah tempat bibit tumbuh bisa subur. Bibit dan tanah tempat tumbuh itu iklimnya baik. I want to say briefly, education is about the future. Education is about preparing a new generation, and education does not save, education grows. He grows because he grows. What is needed is very basic. It's how the soil where the seeds grow can be fertile. The seeds and the soil where they grow, the climate is good. Kalau kita membayangkan anak-anak sebagai bibit, biji, ketika masih biji, itu dia tidak kelihatan batangnya, tidak kelihatan akarnya, tidak kelihatan daunnya, tapi dia masih biji. Sehebat apapun sebuah biji, ya dia tidak kelihatan seluruh komponennya. Nanti kalau dia sudah tumbuh berkembang, kalau biji tanaman itu, maka akan terlihat batangnya, akan terlihat daunnya, akan terlihat buahnya, akan terlihat bunganya. Tapi pada saat dia masih menjadi biji, belum terlihat. If we imagine children as seeds, seeds when they are still seeds, they don't see the stems. No, you can see the roots, you cannot see the leaves, but it's still a seed. No matter how great a seed it is, you don't see all its components. Later when it's grown, the seeds of the plants will show the stem, you will see the leaves, you will see the fruit, you will see the flowers, but when it's still a seed, you cannot see it. Kadang-kadang kita melihat biji seperti kita melihat tanaman yang lengkap. Lalu kita ingin biji ini punya semuanya. Punya bunganya, punya seluruhnya. Tidak bisa. Karena biji itu akan menjadi tumbuhan yang lengkap, memerlukan waktu, memerlukan proses penumbuhan. Biji yang baik membutuhkan lahan yang subur. Di mana lahan yang subur itu? Satu, di rumah. Rumahnya harus menjadi lahan yang subur. Yang kedua di mana? Di sekolah. Dia juga lahan yang subur. Yang ketiga di antara rumah dan sekolah, yaitu di lingkungannya. Karena itu ketika kita membicarakan tentang
pendidikan, bayangkan seperti kita menumbuhkan biji itu. Sometimes we look at the seeds like we see a complete plant. Then we want these seeds to have it all. Have the flower, have it all. We can because the seeds will be a complete plant. It takes time, it takes a healing process. Good seeds need land. Fertile. What is the fertile land? One, at home. His house must be a fertile land. The second, where? At school. His also fertile land. The third, between home and school, is his environment. That's why we talk about education. Imagine we are like growing the seed. Karena itu saya sering mengatakan jangan gunakan kata membentuk, apalagi kalau akhlak. Akhlak ini ada bentuk, akhlak itu ditumbuhkan. Ditumbuhkan, karakter itu ditumbuhkan. Tidak bisa dibentuk, ditumbuhkan. Bapak-bapak, ibu yang mempelajari biologi ketika SMP pasti pernah praktikum tuh. Tanaman dipasang, yang satu diarahkan dekat matahari, yang satu jauh. Beloknya beda bukan? Beloknya beda bukan? Bibitnya sama, tanahnya sama, potnya sama, yang satu dekatkan matahari, yang satu jauhkan. Arah tumbuhnya sama tidak? Beda. Jadi, kita mau belok kanan, belok kiri itu bukan daunnya yang dibelokkan, tapi rangsangannya yang berbeda. That's why I often say don't use the word form, especially when it's come to morals. Morals, ladies and gentlemen who studied biology when they were in junior high school must have had practicum. One plant was installed and one was directly near the sun and the other was far away. The truths are different, right? The truths are different. Well, the seeds are the same. The soil is the same. The pots are the same. One is closer to the sun and the other is keeping the direction of growth the same or not. It's different. So we want to turn right, turn left. It's not the leaves that are them, but the stimuli are different. Cuacanya yang diatur, lokasinya yang diatur. Karena itu, mengelola sebuah sekolah, mengelola sebuah institusi pendidikan, itu adalah mengelola rekayasa. Karena direkayasa, perilaku direkayasa. Ya, beri contoh. Di rumah nih, di rumah. Kita ingin anak kita menjadi anak yang individualis, atau anak yang dekat dengan saudara-saudaranya. Misalnya, ingin dekat bukan? Terus kita bikin rumah nih. Cara bikin rumahnya, anaknya 4 misalnya, dibuat 3 kamar, 4 kamar. Lalu di tiap kamar dibuatkan kamar mandi. Oke? Kenapa? Ya supaya rapi bersih. Semua kamar mandi adalah. The weather is set, the location is what is regulated. Therefore, managing a school, managing an educational institutions is managing engineering, because it is engineered. Let's give an example. At home, we want our children to be individualistic children, or children who are close to their siblings. Want to be close, right? Then we make a house. How to make a house for children, for example, makes 3 rooms, 4 rooms, then make a bedroom in each room. Why? So that it's neat and clean. All the bedrooms are in the house. Keluarga yang sama, 4 anak, kamar mandinya di luar, 1. Apa yang terjadi? Yang satu anaknya tumbuh individual, semuanya diselesaikan sendiri, keluar dari kamar udah bersih. Yang satu rebutan kamar mandi tiap pagi. Tahu karakternya, siapa yang sikatannya lama, siapa yang kalau mandi lama, siapa yang kalau mandi harus diketok-ketok, siapa yang samponya suka ketinggalan. Beda bukan?
Beda, itulah pendidikan. Jangan dibayang pendidikan itu sesuatu yang tertulis, dibaca, dihafal, diuji. Pendidikan adalah proses pembiasaan. Jadi, Bapak sekalian, kita bisa merangsang anak kita sesuai dengan skenario yang kita mau buat. Karena itu, kemewahan keluarga dan kemewahan institusi pendidikan adalah dia bisa membuat aturan main yang membentuk perilaku. Bisa. Dan itulah kehebatan saya. The same family of 4 children, their bedroom outside one. What happened? One child grows individually, everything is resolved by itself, leaving the room clean, one fighting over the bedroom every morning, knowing who is character, who takes a long shower, who knocks when bathing, and who suppose it's the one who likes to miss. Isn't it different? Different, that's education. Then image the education is something that is written, read, memorize, tasted. Education is process of habituation. So ladies and gentlemen, we can simulate our children according to the scenario we want to make. Because of the luxury of family and the luxury of an educational institutions, is that he can make rules of the game that shape behavior. Can you? And that's the great things. Sekolah-sekolah yang hari ini pameran dan Bapak Ibu semua yang bergerak di dunia pendidikan memikirkan rekayasa itu. Karena perilakunya direkayasa. Bahkan mengaturnya juga begitu. Seringkali sekolah kita hari ini anaknya abad 21, gurunya abad 20, ruang kelasnya abad 19. Bahkan abad 17 ruang kelasnya. Ngaturnya masih begini nih. Dari zaman 10 abad yang lalu mungkin begini bentuk sekolah itu, bentuk kelas itu. Sekarang udah berubah. Jadi kalau mau memikirkan sekolah, pendidikan, pikirlah masa depan. Rekayasalah untuk masa depan. Umat Islam sering gagal berhasil bukan mampu atau tidak mampu, tapi mengantisipasi perubahan atau tidak mengantisipasi perubahan. Ini PR-nya. Karena itu kalau mengukur keberhasilan anak-anak kita sekarang jangan dilihat hari ini. I hope that the schools that are exhibited here today and bring Sir and Mrs. who are engaged in the world of education think about engineering because their behavior is engineered and even regulates it. Often our schools today are 21st century children's 20 teachers, 19th century classrooms, well even 17th century classrooms. It's still like this from 10 centuries ago. Maybe this is how the schools look like. The classroom, now it's changed. So if you want to think about school, think about the future, engineer it for the future. Muslims often fail to succeed not being able or unable but anticipating a change or not anticipating change. This is homework. So if you measure the success of our children now, don't look at them today. Tadi saya gambarkan biji, bukan? Hari ini bijinya dinilai. Sudah tumbuh biji belum ada apa-apa. Nanti ketika dia sudah tumbuh besar baru terlihat, baru kualitas buahnya bisa dinilai. Baru kualitas daunnya, kualitas batangnya bisa dinilai. Hari ini dia masih biji. Karena itu jangan terlalu puas dengan penilaian hari ini. Penilaiannya besok. Karena inilah proses penumbuhan. Dari hari ini bisa dibuat trajektori. Trajektori itu bisa diproyeksikan ke depan. I just described the seeds, didn't I? Today the seeds are judged to have sprouted. There is nothing later when they have grown big, they will be seen. Then the quality of the fruit can be assessed. The quality of the leaves,
The quality of the stems can be assessed. Today, they are still seeds. Therefore, don't be too satisfied with today's assignments. Tomorrow's assessment, because this is the growth process from today that can be made by a projector. A projector is similar to projecting in the future. Nah, saya berharap kita yang mengelola lembaga-lembaga pendidikan jangan puas dengan ukuran hari ini. Jangan puas. Dan siapkan masa depan. Disebutkan di dalam proyeksi pendidikan abad 21 ada 3 komponen utama yang mendasar. Nomor 1 adalah karakter, akhlak. Nomor 1. Ini diakui dunia, bukan kita. Ini dunia, karakter. Tanpa karakter berat. Karakter itu ada 2. Karakter moral dan karakter kinerja. 2. Karakter moral, iman, takwa, jujur, rendah hati. Karakter moral. Karakter kinerja, kerja keras, ulet, tangguh, tak mudah menyerah, tuntas. Itu karakter kinerja. Kita kan tidak ingin jujur tapi malas, atau kerja keras tapi culas. Well, I hope that those of us who manage educational institutions are not satisfied with today's size, and prepare for the future mentioned. In 21st century education projections, there are 3 basic main components. Number 1 is character. This number 1 character is recognized by the world, not us. It is a world. Character without happy characters. There are 2 characters, moral characters and performance character. Moral character, faith, piety, honesty, humility, that's moral character. The performance character is hard work, tenacious, though not easy to give up, complete. That's the character of performance. We don't want to be honest but lazy, or work hard but be dishonest. Isn't that right? Jadi begitu sampai karakter 2, karakter kinerja dan karakter moral. Akhlak nomor 1. Yang kedua adalah kompetensi. Dan kompetensinya ada 4K. Nomor 1, berpikir kritis. Kedua, kreatif. Ketiga, komunikatif. Keempat, kolaboratif, bisa kerjasama. 4K itu kompetensi. Yang ketiga, literasi, keterbukaan wawasan. Kalau dulu kita bicaranya calistung, kalau sekarang udah lewat, bukan baca tulis hitung. Yang kita harus pikirkan literasi itu minimal 5. So that's the number 1 character, performance character, and moral character. The second is competence, and this competency has 4 Ks. Number 1 is critical thinking. Second is creative. Third is communicative. Fourth is collaborative. For example, cooperations. The fourth was competence. The third is literacy, open-mindedness. In the past, we could talk about calistung. Now it's past. Instead of reading and writing, we have to think about literacy, at least 5. Literasi baca. Dan baca itu kita harus tingkatkan, apalagi di Indonesia. Di Indonesia ini minat baca tinggi, tapi daya baca rendah. Indikasinya apa? Minat baca WA tinggi, daya baca buku rendah. Tapi kalau baca WA tahan, bisa berjam-jam baca WA, betul enggak? Itu namanya minatnya ada, tapi dayanya rendah. Begitu tulisan agak panjang, skip. Betul enggak? Nah, iya. Buku agak gede, mundur langsung. Itu daya baca rendah. Daya baca dilatih, literasi. Yes, we have to improve reading literacy.
and we have to improve it, especially in Indonesia, where Indonesia has high interest in reading but low reading power. What are the indications? Interest in WhatsApp is high, interest in reading books is low. But if you read WhatsApp, you can read WhatsApp for hours, right? That's called the interest, but the power is low. So the writing is a bit long, skip it, right? The book is a bit big and goes backwards, that's low reading power. The reading power that is trained is literacy. Literasi budaya, literasi teknologi, literasi keuangan. Jadi, Ibu sekalian, 3 komponen itu yang disebut sebagai proyeksi kebutuhan masa depan bagi anak-anak kita. Yang pertama tetap fundamennya adalah karakter, akhlak, tapi kompetensinya jangan hilang. Hari ini anak-anak kita diuji, diberi kertas berisi pertanyaan ujian. Betul ya? Diminta menjawab. Yang jawabannya nilainya bagus yang apa? Betul, tapi yang jawabannya bagaimana? Yang paling mirip dengan yang diajarkan, betul enggak? Iya kan? Yang paling mirip dengan yang diajarkan itulah yang benar. Iya enggak? Di masa depan ujiannya adalah dikasih lembar kosong, kerjakan semau Anda. Kerjakan semau Anda. Lalu anak kita bingung, nggak bisa jawab. Cultural literacy, technological literacy, financial literacy. So ladies and gentlemen, those 3 components are called projection of future needs for our children. The first one remains fundamental is moral character, but to do not lose competence. Today, our children are tests given a paper containing questions test, right? Asked to answer which answer has a good score. True, but what is the answer? The most similar to what was do, right? The one that is most similar to what is being do is the right one, is it? In the future, the exam is given a blank sheet to do whatever you want. Then our child is confused and cannot answer. Bingung, nggak bisa jawab. Kekalahkan umat Islam banyak di urusan seperti ini. Banyak di urusan seperti ini. Karena tidak mempersiapkan perubahan itu. Pertanyaannya nggak ada lagi, kasih lembar kosong. Kalau hari ini ditanya mau jadi apa, besok sekolah-sekolah ini tidak boleh lagi tanya, kalian mau jadi apa? Jangan. Tanya, nanti kalau besar mau membuat apa? Karena profesinya udah nggak ada nanti. Dulu, saya waktu masih kecil tuh Pak, tukang pos tuh rutin datang ke rumah Pak. Pakai motor warnanya oranye. Wah, top betul rasanya, naik motor Suzuki itu. Pos. Pengen jadi tukang pos. Hari ini ada tukang pos. Email semua. WA, betul tidak sekalian? Bayangkan besok perubahannya lebih cepat. Yang diketahui hari ini belum tentu masih ada profesinya di masa depan. Jadi pengelola institusi pendidikan jangan terpukau dengan cerita masa lalu. Gelisahlah dengan masa depan. Gelisahlah dengan sekolah-sekolah terbaik dunia hari ini. The defeat of many Muslims is dealt with like this because they don't prepare for the change. Questions are no longer given a blank sheet. If you are asked what you want to be today, tomorrow the schools are no longer allowed to ask what you want to be. Don't ask, what do you want to do when you grow up? Because the professions will no longer exist. When I was a child, the postman used to come to the house regularly. Using an orange motorbike, it's really cool to ride a Suzuki motorbike. Post wants to be a handyman post. Is there a postman today? Email everyone, what's up? Is that right? Imagine tomorrow the change will be faster. What is imagine today? There is not necessarily a profession in the future. So administrators of educational institutions don't be
passionate by stories of the past. Worry about the future. Worry about the best schools in the world today. Jangan puas dengan melihat masa lalu kami sudah seperti ini, bukan masa depan. Dan ini teman-teman, saya sampaikan sebagai bagian dari kita bersiap. Kemenangan itu dipersiapkan di ruang-ruang keluarga dan di ruang-ruang kelas. Di situ kebangkitan umat akan terjadi. Di ruang-ruang keluarga dan di ruang-ruang kelas. Kalau itu dikerjakan dengan serius, 3 komponen tadi disiapkan. Akhlak, karakter, kompetensi, literasi. Sesudah itu biarkan mereka terbang. Mereka akan siap untuk menghadapi apa saja. Dan ini yang insya Allah kita sama-sama. Mudah-mudahan sekolah-sekolah ini adalah benar-benar sekolah-sekolah yang menyiapkan masa depan. Dan semoga bapak-bapak ibu semua yang bekerja di sini, saya sekarang bertugas di pemerintahan. Izinkan saya mengucapkan terima kasih. Bapak ibu semua menyelenggarakan pendidikan, padahal tidak memiliki kewajiban konstitusional untuk mendidik. Nggak ada perintah undang-undang Bapak ibu sekalian untuk mendidik. Tapi Bapak ibu memilih untuk mendidik anak-anak kita, dan saya ingin ucapkan terima kasih. Bapak ibu sekalian telah ikut menyiapkan anak-anak Indonesia masa depan. Insya Allah ini akan dicatat sebagai amal soleh dari Bapak ibu semuanya. Don't be satisfied with seeing our past like this. No, but look at the future. And this is what my friends convey as part of us preparing for victory. It is prepared in the living room and in the classroom where the awakening of the will occur, in the family room and in the classroom. This is done seriously. Prepare morality, character, competence, literacy. After that, let them fly. They will be ready to face anything, and this one got willing. We are the same. Hopefully this school is really a school that prepares for the future, and hopefully all of you, Sir and Mrs. who works here, I am currently serving in the government. Please allow me to thank you for all education, even though you do not have a constitutional obligations to educate. There is no order for you to educate, but you choose to educate our children, and I want to say thank you to Sir and Mrs. All of you have participated in preparing these children for the future. God willing, it will be recorded as a views charity from all Sir and Mrs. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya mohon izin kalau boleh meneruskan menuju kewajiban yang sudah saya komit. Tapi saya ingin ucapkan selamat. Semoga diskusi, seminar, dan insya Allah ikhtiar mendidik anak-anak kita akan bukan saja dimudahkan jalannya, tapi selalu dalam ridha Allah. Terima kasih. That's all I can say. More or less, I'm sorry I asked for permissions if I may continue to the obligations that I have committed. But I want to say congratulations. Hopefully the seminar discussions and efforts to educate our children will not only be made easier, but always be in the pleasure God. Thank you.